Hello. Ayan. Hello, good afternoon, everyone, and good morning to the participants and viewers from other side of the world. I believe we have international audience who are joining us for today's session. Hello and welcome, everyone. By the way, I am Maya Urata of NTFP-EP Philippines, and I am your moderator for today. Okay, so our webinar is co-organized by NTFP-EP Philippines and together with the Confederation of Indigenous Peoples Organization in Southern Negros Occidental for Terra Madre Slow Food Festival. Our event is on a live stream on Facebook page through NTFP-EP Philippines and CIPOSNO for those who were not able to register or have difficulty on their internet signal. So you can still join us, and much welcome to participate and support our online event through Facebook Live. Okay, so for today's session, we will be discussing on how our partner indigenous cultural communities, particularly in Southern Negros Occidental, the Ati and the Bukignons, as they share their resilient stories in this time of pandemic situation. Our session topic will be on indigenous resilience and addressing food security in Southern Negros Occidental, coping with COVID-19. So our speakers will be emphasizing their um, innovative ways in coping with global change as to food, health, the environment and climate crisis, how they address the realities of the pandemic and facing the new normal. So let's learn from them how they strengthen their resiliency while safeguarding their culture and traditions and address food security. Okay, so are you ready? Because myself is very excited to start this session. But to formally open this event, may we call on Sir Edwin T. Montaño to deliver an opening message. Sir Edwin is a Dakung Tao Indigenous Cultural Community, a chieftain of the Bukignon in Barangay Makilignit, Isabela, the president of the Association Sangto Mandok Bukidnon of Barangay Makilignit, and the president of Federation of Indigenous Peoples Association of Isabela. Sir Edwin? Once again, magandang hapon po. Again, may hapon sa tanan. Hinaot nga ang Dios magahatag og maayong panglawas o maayong panguna-una kanako. Dako ang akong pagpasalamat sa atong buhi nga Dios tungod kay karon bisan sa taliwala sa kahimtang sa ato karon nga panahon. Karon apan makahimo gihapon kita o meeting agi sa online. Ang atong mga hisgutan karon sa ka ranso nga sa mga ate o sa Negros Occidental nga pagkadalon nila ni Sita, Silsida o Virginia nabat dinhi nato nga ibaluan pinaagi sa ate kung unsa ka importante ang pangransa.
Ikaduha, pagpangalap ng mga Bukignon sa Negros Occidental nga pagkadalon nila ni Jonathan Camanso, IPMR sa Banangbagan, ug ni Libby Montesino, dinhi mahibaluan usab kita nga usa ka kaundan o ka-importante ang pagpangalap alang sa mga Bukignon. Ikatulo, cultural diversity learning is nga hisgutan ni Sir Carlito Gonzales, CIPOSNO former director. Hinaot nga ang atong meeting karon mangwalamposon ubos sa panabang sa atong Diyos. Daghang salamat. Once again, magandang hapon po. Okay. Thank you for that message, Sir Edwin. Just to have a summary of his message, he said, a blessed day to everyone. He is thankful for this kind of event. We organized this event despite the situation, and we still meet in this kind of platform through online to present and discuss the life of Ati and Renzo with the Pangalap and also the biocultural diversity learning site that will be soon presented by our speakers. Thank you for that message, Sir Edwin. I also hope we will have a fruitful discussion this afternoon because this event aims to recognize the indigenous resiliency of Ati and Bukignons in safeguarding their cultural practices during this time of pandemic. Second is to promote the biocultural diversity learning site as a sustainable development in addressing food security, livelihood, and resource sustainability. And to lobby support on the promotion and expansion of biocultural diversity learning site as a safeguarding measure to Ranso and Pangalap practices. So aside from our speakers for today, we also invited, and we are very grateful for their confirmation to join us this afternoon. We know it's Saturday and an official and office holiday, so we are very grateful that they are here to join us to give their views, reactions, insights from the presentation of our speakers, and maybe can give some initiatives and ways forward. So without further ado, let's start with the presentation. So let me introduce our speakers. Both are cultural masters of School of Living Traditions in Maricudo, in Negros Occidental. So Miss Teresita E. Sinceda, he's a treasurer of Maricudo Ati Community Association, also the board of trustee of CIPOSNO, a vice president of the Federation of Indigenous Peoples Association of Isabela, and an IP leader representative from for the municipality of Isabela. And supposed to be, she is with Miss Virginia Nabat, also a cultural master of Maricudo Ati Community Association. However, she cannot join us today because she's not feeling well. So, but they prepared a video presentation entitled Ranso ng mga Ati ng Negros Occidental.
So I will just so I'll just play the presentation. Ang ranso, isa sa amon mga kultura, ilabi na gid nga ang ranso, amo gid ina ang pinaka-importante sa amon kabuhi. Ang ranso, amo lang ang makakatunay sa amon, ang makapamatuod nga kami ate. Tungod ina, halin pa sang bata kami, hasta sa karon ginapraktis, ginpanubli sa amon mga katigulangan nga kultura. Ako gani mismo nagaupod ko na kumang ranso si Lula kag si Luluya. Una, mag-abot kami sa amon ransuhan, kundiin nga lugar. Dito, mahimo kami na mga balay-balay. Gaupod man ang amon, mga bata nga amon upod. Nagapangwa sila sang dahon. Tapos nagabulig man na sila atok-atok. Pagkaaga, ang amon mga bana na yan, nagalakat na sila mga yam. Mangwa na nahalo, kagbao, para amon isudan. Samtang nagapangayan sila, ginaupod man na ang among kabataan, nadako na. Tapos, gina-training na ang bata. Gina-training sa ano? Sa pagpanguha sa mga wild animals, pagpanguha sa mga materials na ginagamit namon sa rara. Pariyo sa nito, buri, pandan, kag iban pa. Kag, amo na, gina-train, samtang nagapangayam na, gina-train, napanguha man na dayon sang herbal na bulong. Ang herbal na bulong, importante na. Kaya tungod amo naman na ang gamiton sa mga babae para ibaligya, para idugang sa mga kinahanglanon nga dira kami, samtang dira kami nagapuyo. Pagkahapon, pag-abot na sang mga nanay, nag-abot man ang tatay, ang mga bata manugba na sang halo nga kwa namon, tagbao, ang nanay, nagapungkol na dito, nagahulat na nga maluto. Pagkasirom, sadya-sadya na kami katama, kay nagalibot na kami sa dabok, upod na nangamon mga bana, may tuba na kami dira ginabutang, dira kami makinaon, tagangamon gani nga suga kung kisa kinti o bulan na lang na iya. Tungod sa COVID-19, may tendency nga amon ranso hindi na namon mapraktis maayo. Kaya nga hindi lang na saya basta-basta nga ranso mo. Upod na naya ang bilog nga pamilya. Ti upod ang pamilya sa paghimo namon sa balay sa lugar na target namon istaran. Sa masamiga di ara kami malapit sa tubig. Kag ang mga bataan nagapractice kay para sa amon ang tubig, ang suba training ground sang kabataan. Para nga magdako sila na nakahibalo na sila kung paano sila mabuhi. Training ground na, dira nagapangahoy, dira nagapangutan, dira nagapanglaba. Karon pag abot sang COVID, nagakasubo kami. Kay stay at home ka bay? Hindi pwede kalagaw. Kaya ang mga kami, hindi na kami makapangranso maayo. Kaya bawal. So, ang among ginahimo sa karon, dira na lang kami nagaranso sa tupad sang balay namon. Ranso-ranso lang hindi i-kompleto. At least na practice namon ang ranso nga ginatawag. Sa karon niya, ang COVID-19 hindi ginaya makatugong sa among kultura nga ranso. Nagalakat kami sa suba. Dito na lang kami naga-perform sang mini, gamay lang nga klase sang ranso sa suba adlaw-adlaw. Gina-practice namon gyapon ang ranso nga bisan ara kami gani may kamalig kami sa amon balay nga dira lang namon ginaparanso namon kabataan. Labi na gid dito dalo namon sa supa. Tas man gyapon nga nagaranso kami basta ang ranso mapadayo namon hasta mintras nga mapadumdum sa amon kabataan. Okay. Thank you for that presentation.
May I call on Miss Teresita Naidayko if she has an additional kwento or about the presentation? Na, pero kung ano kami. Dali lang. Pwede Additional. mag-headset kung sa kabila. Okay na po. Okay. Ang madugang ko, Okay. ang ranso, complete package na para kami mabuhi. Ang ranso, dali ka. Cyril, ang ranso, sabat, ang ranso sabat na, paano naman gintuman ang sinasabi ng God natin. Sabi daw, wag magbahala bukas. Dahil ang bukas, may kanyang problema at may kanyang solusyon. So kung mangranso kami, hindi na kami nagbahala ng bukas. Dahil naniniwala kami na may ibigay rin ang Panginoon sa atin para bukas. So yung paniwala sa Diyos ay nabuhay namin. Ginaway ba na namin sa pangabuhi? Oo. Yun ang ranso para sa amin. Yung trust sa Diyos. Ay, ano yun? Okay. Salamat for that presentation, Naidayko. Do you still have more to add or? Basta, salamat lang. Dahil yung ranso nabigyan buhay, hindi na mawawala. Okay, nabigyan buhay, hindi mawawala. So, salamat po for that presentation and sharing. It's nice to know that despite the situation, there are still means of transferring the traditions to younger generations, and that they still learn the traditional way of how to gather the food and to get to know the ways of life, how Ati lives. So I think, I guess that's what Naidayko meant with her additional sharing. So just to get another highlight from her presentation, she mentioned that the protection and preservation of the culture of this culture also means safeguarding of our environment as well. To have a healthy environment means a healthy source of food. I hope I get that one, which makes them resilient even with the current situation. So I've been wanting actually ever since to join and witness how Ranso is done. I hope soon when everything will get better, Naidayko and Naivirji will still invite me in their place and for me to experience the practice of Ranso with them. So, yun. Salamat, Naidayko. And for Naivirji, get well soon. Hopefully next time she can join us. So, thank you. So, let's proceed to our next presentation. Let me introduce our next speakers. Both are cultural masters and cultural bearers of oral tradition and social practices of Bukignon. Tay Levi Montesino, a Tagmalang Halangdon of Babaylanes, Bukidnon, and
IP development worker who engage on sustainable development of the indigenous cultural communities. And also with us, Kalanyan Jonathan Camanso, an indigenous people's mandatory representative of the municipality of Binalbagan, the current chairperson of the Confederation of Indigenous Peoples Organization in Southern Negros Occidental, a Kalanyan of the Ituman Maghat Bukignon, and also an IP development worker who engages towards sustainable development for the IPs. So they also prepare a video presentation on pangalap ng mga Bukignon ng Negros Occidental. So let me share their video presentation. Ang pagpangalap alin sang una gikabilin namo na sang among mga kagikan nga dili kit pagwalaon usa nga depensa o makatabang yun sa mga katribuhan ingon man sa ako ang pamilya. Ang pangalap ni sagrado katama ni para sa amon mong kay wa namon para pagpamulong. So amo ni ang Birni Santo kami nagakuha. Ang pangalap nga para sa pagbaligya o negosyo amo na siyang lain lang nga adlaw, no? Hindi sa Birni Santo. Dira sa pagpangalap namon dala na ang mga pagkaon dira kaya sang mga banayan, bulot, so bungang kahoy, dalang mga ubod, dala na siya sa pagpangalap nga ginakuha namon para preserba ang pagkaon nga madugay nga maubos kag may ara pa nga gamiton. Ang ginatawag nga pangalap ay makabulig sa mga sakit, mga pamalatian, makabulig sa pangkomunidad. Nagalakad ako sa lasang, nagalakad ako sa bukid, nagapangsulod ako sa mga kuiba para magmakuha ng material tungod para sa akon sa katawag nga sakripisyo para sa amon nga matamanod. Ang amuhaan ang nahadukan ron bilang usa kami ka mga Bukignon, ang pagdeterminasyon sa mga doktor nga kining ni adili kuno may maayo kay makagba sa amon, pero ang tinuod mauni nagtabang namo halin pa sa amo mga kaliwatan nga mga pamaagi nga ingon. May mga threat para dire ang pag-discrimination, ang paghikay, pagyubit, yaguta na baguhuna tungod ara na ang mga ospital, ara na ang mga doktor. So ang amon nga ang sista domain amon ni among bukid, kamo na among pangalapan. So padayon namon subo nga ginaprotektahan. Pero luya kami nga respetuhon ang amon mga kinamatarong para nga mapadayon namon ini nga mga guluhaton namon ug likuton para sa pang kabilugan namon nga mga tumando nga nasukukan sini. Una, didipinsahan ang kaliwat paagi sa paghampo pang espiritual. Ikaduha, ang pangalap sa mga bulong karon ginamintin ginanamo or pagpasiguro pagtanom sa mga salagon, kamuting kahoy, bisol. Ang pagkaon nga among ginakaon nga gitugon sang amo ang mga katigulangan nga dili yun maigo sa hangin. Ang among pagkakanon kung mag-abot na unya ining mga higanting balatian. So ang kahoy sa nga bangkal ginasunog na mo
o ugag yun kayo sa init. Gibutangan na mo o grabing guide pang spiritual para nga ibanyos panagang sa ikaduhang itawag ni balatian ron. Sige ginanamo alin pagyud ni sa ginsuguran sa among mga kagikan wala ni nabugdo. Hindi sa akong mga kabataan, gibilin ako, gihanas na ko ni sila, or sa tribo man nga gustong magsunod sa mga tradisyonal nga mga kinaalam sa pagpangalap, pwede gid sila po nga muuban ini, tungod makatabang ni sa ulihing mga henerasyon. Okay. Okay. So thank you for that video presentation. But I think there's additional presentation from or sharing from Ty Levy and Nung Jonathan. Nakamute po, Ty Levy and Nung Jonathan. Yes, ma'am. Siguro ang akon siguro idugang so para nga mapasiguro kami nga mga tribal leader nga mga tumandok padayon nga nagapakigbato sa amon mga kinamatarong unabis para ang amon ginaayo nga marespeto kami. Mabutangan kami ng mga representative sa LGU, sa barangay, IPMR para sa pangkabilugan nga komunidad para nga may ara magatatap sa kabilugan nga mga tumandok ag mga komunidad nga makilala ang mga tumandok nga madugay na nga panahon nga sa subong sa akon eksperyensya paglakat bilog nga South Negros. So biya pirmi kami nga mga tumandok. So paagi sini nga mga representative kung mga IPMR kag mga tribal leader na mabuligan ang tanan-tanan nga mga tumandok nga sa gihapon kami nabatyagan namon nga biya kami gihapon dawla marespeto no sa unang panahon ang among katigulangan no ginahambal na sa amon katigulangan nga pirmi lang kami sa higad pirmi lang sa bukid. So tani paagi sini mabuligan kami sa mga LGU suporta nga grupo mga NGOs nga bisan sa sini na lang nga pamaagi makabulig man ang nagapungko mga IPMR. So makabulig man sa mga tribal leader makabulig sa komunidad dala na ang IPMR para may maglantaw ang mga programa na para sa mga tumandok kaabil man kag mabatyagan man namon nga ang amon kabataan nga nagakay kinahanglan labi na sa pag-eskwela nakatapos pirti ka budlay nga magsulod sa trabaho. Amo pa ginang isa nga ginalantaw namon nga mga official leader. Nabudlayan ang amon mga kabataan. So tani i-priority sa opisyal ng gobyerno naton kag mabuligan ng mga NGO nga nagasuporta man para sa amon.
So ang idugang ko siguro ining pangalap nga ni. So tama ka importante man ini para sa amon para ang akon ginalantaw diri hindi kay sili nga isa ka pagpirdi sa amon nga mga nasakupan nga sa Salome, mga bukid namon, lasang namon. So ang pagpangalap tama kasagrado para sa amon, unabis makabulig sa amon nga mga komunidad sa nagapangayo sa bulig man sa amon. Kag ang pagpangalap nga ni dala na amon pagkauna da nga mapasiguro namon nga may ara pa kami nga nabilin. Kag mabatyagan man namon nga ang lasang kabuhi para sa amon. Kag ining pangalap nga ni hindi lang ang nagalakat nga gintugyanan ng mga kinaiyahan nga mga pinili nga mga tribal leader, mga sinandigan namon, mga linandigan namon nga nagalakat na pareha subong malapit na ang Biyernes Santo, nagahalin kami sina Miyerkules Santo, nagapauli kami Sabado. Sa lasang kami siya halos naga-star dala na dira ang amon paglantaw sang amon bukid o kun amon lasang ano pa ang nabilin nga kasiguruhan para may kuhaon pa kami nga ibulig para sa nagapangayo bulig sa amon. Siguro amon na siguro ang akon madugang kabay pa nga hindi lang magpabilin sa wala kami nga mga tumandok na may asahan kami kag mabatyagan namon nga nabuligan kami. Salamat kag maayong hapon sa tanan-tanan. Okay. Salamat Jonathan and Ty Levy. It's interesting to know about pangalap. These cultural practices indeed proves how resilient communities are with their IKSPs, with the indigenous knowledge systems and practices. You have your ways to heal, ways to provide and secure food, like what I've mentioned in the video. You hunt and you gather food like forest honey, root crops, and also protection of your ancestral domain. So despite with the challenges, your beliefs cannot hinder any pandemic. This pandemic, you still continue to inspire and make more your community resilient. You also involved your the youth in doing this. So one also of the highlight you mentioned is to at least recognize leaders to the local government unit for the support and safeguarding of these practices, to have a priority or prioritize the need of indigenous peoples. So thank you, Jonathan and Ty Levy, for giving us this inspiring story about pangalap. And oo nga po, it's you mentioned in the video na you collect the traditional medicine usually this coming Good Friday. So the pangalap for traditional healing, yun na yung ginagawa. So yun. Okay, so thank you for that. I know we want to know or to hear more about the practices and the stories of our invited speakers. For those who have questions, you may type in, if you can see the Q&A box button located at the lower part of your screen, just type in your questions instead of using the comment box, or is there a comment box, chat box, and later our speakers will try to answer those questions. For now, let's proceed to our next speaker. He will be discussing the Biocultural Diversity Learning Site, or the BCDLS
LS. I've been actually hearing this since I started working with the IP communities in Negros Occidental. Actually, before pandemic pa. But it's time siguro to, with this situation, to understand more or to get to know what is this all about. So let's listen to Sir Pablito Gonzalez. So for the introduction, he is a proactive advocate for 29 years with the Indigenous peoples, a community organizer and a development worker, a lay missionary with 39 years working with charity and volunteer resourcefulness, spiritual and social pastoral formation, co-founded in establishing community-based CSOs and IPOs, the current head of the National Committee on Central Cultural Communities and vice head of Subcommission for Culture, Communities, and Traditional Arts of the National Commission for Culture and the Arts, and the former director of CIPOSNO. So, Sir Pubs, the screen is yours. Good afternoon, everyone. Good afternoon, NTFP partner. Good afternoon, of course, to our reactors, Attorney Japit, Mr. Hill Portillo from Kauswagan, and all who are watching this forum. Good afternoon, everyone. Excuse me. Screen share. Ma'am, can I ask help to share my presentation? Okay, sir. Same with the presentation you sent me ba, sir? Parehas lang po ba? Yes. Okay po. So stop, share nyo na lang, sir. Ako na lang po ang mag-share. Okay, ma'am. Dali lang po. Okay, wait lang po. Nakikita. Thank you, ma'am. Okay, so thank you. During the outbreak of COVID-19 crisis last year in March 2020, Indigenous peoples were not spared from its impact. But this amazed me as they have shown their resiliency, as they address also food security as a response to the continuing pandemic situation. The two presentations shared clearly and defined Indigenous resiliency through their cultural practices. Ranso of the Ati is an ancient practice of the Ati families and clans. They trek the rivers and the mountain trails. While on Ranso, they get themselves busy with gathering of food, medicinal plants, raw materials for rara, and during this activity, they would transfer their living cultural heritage to the children, like the Inati language, dance, music, games, song compositions, history, and various intangible cultural heritage elements. Traditional ways of survival were also transferred to the children participating in Ranso. That includes food gathering, preparation, processing, and preservation of the ati. Pangalap of the Bukignon, which is an ancient practice of the Babaylans and the Manogbulong, wherein they gather medicinal plants during Good Friday. However, pangalap that is done any time of the year was practiced with the family members, and like the ati, the Bukignon also gather forest food, medicinal plants for the concoctions, raw materials for their lala, hunting of wild animals, transferring of the indigenous knowledge systems and practices, and their customary laws to the children while on pangalap. Panghuman of the Bukignon
is also a traditional practice of families and clans, or even the community, or the hinugdukan, that is performed through rituals of animal blood and food offering. This is usually performed by the babaylans as medium of their kagikans, or their ancestors, and practiced since time immemorial. During the panghuman rituals, special traditional food was also prepared to be offered as part of the panghuman ritual. It is from these rituals that their kagikans could convey the spiritual medicine against COVID-19 and even with the emerging variant. Big C, of course, for the Bukignon was also emphasized as their ancient practice of isolating sick people and and community lockdown if necessary. On the other hand, sustainability for the School of Living Traditions in times of crisis should address food security. Biodiversity was discussed as a solution for food security, and along with this is the eventual loss of cultural diversity. I remember the late Taibiting and Ituman Maghat Bukignon, a 93-year-old leader in Sitio Tigbao, Barangay Binavista, Himamaylan City in 2014, who said, when the three laggers came, they forced us to use their Hiligaynon and Cebuano languages, and eventually with the loss of biodiversity, our cultural practices were lost, and our children eventually does not speak our language anymore. Food scarcity was experienced because of the loss of biodiversity. Actually, cultural diversity is defined by the Atatican Declaration of May 2019 as the diversity of life and all in its independent manifestations, which is biological, cultural, linguistic, and spiritual. It is a fundamental component of environmental conservation, sustainable development, and decision-making at local, regional, and global scales. Also, the Swede Bio, a program of Stockholm Resilience Center, emphasized that biological, and cultural diversity that embraces indigenous and local knowledge and practices provides innovative ways of coping with global change. UNESCO CBD joint program between biological and cultural diversity on April 11, 2014 recognized the importance of the links between cultural and biological diversity. And in this context, noting the concept of biocultural diversity and the relevance of cultural services provided by the ecosystems. Thus, integrating the concept of biocultural diversity and attaching it in the ESLT's operation will provide sustainability to the School of Living Tradition in realizing its vision on the protection of intangible cultural heritage, including their food cultures. Biocultural diversity learning site is actually an educational learning area that demonstrates traditional farming system with features of biodiverse and culturally sensitive ecosystems desired and to be disseminated by the indigenous peoples or indigenous cultural communities, providing food sufficiency for the IP families, communities, and the people of the island at large. Why is it important to establish biocultural diversity learning site? Well, it will provide a learning site for the IPs and their children to appreciate biodiversity and cultural diversity as very important elements in sustainable development and food security. IP rights are respected, recognized, promoted, and protected, such as rights to ancestral domain, the rights to self-governance and empowerment, rights to social justice and human rights, and rights to cultural integrity. Third, immediate response for the School of Living Tradition food sustainability as a resiliency or risk reduction and management initiative during the COVID-19 crisis is urgent and necessary. Fourth, ensures long-term sustainability, that is the education component of promoting slow food practices of the indigenous cultural communities or indigenous peoples. And fifth, realization of the vision of the Confederation of Indigenous Peoples Organizations in South Negros Occidental, that is of making Negros Island bioculturally diverse again, thus creating food security and sustaining the slow food movement in Negros. Madamo gid nga salamat. Maraming salamat. Thank you.
Okay. Thank you, Sir Pubs. I know this concept is um, in some ways started to some and established and implemented to some of the communities in Negros Occidental. Mainly the purpose is to provide a learning side to appreciate the relevance of what you have mentioned, the fundamental components of environmental conservation, the biological, the cultural, linguistic, and spiritual. These are the components of environmental conservation and sustainable development of the communities. It is really an innovation to resolve or augment with the basic needs like food, resource, sustainability, and livelihood as well. So it's a good proposal if this will be integrated with our mechanism with the School of Living Traditions. I think SLT Maricudo started this this concept. So thank you for sharing what is the biocultural diversity learning site is. So by the way, we would like to invite again everyone to feel free to type in your questions in the comment in the Q&A caption or button below your screen, or you may send through the comment box for those who are watching online Facebook. So we'll try to keep in track your comments and questions. Our speakers and the actors will entertain them after the presentation and reaction. Since we invited two visitors for today, um, let's listen to our panel of reactors. So let me introduce them. Thank you again for joining us today. Attorney Japet Masculino and Sir Hill Portillo. So let me introduce them. First, Attorney Japet is the department head of the Office of the Provincial Agriculturist in the province of Negros Occidental. And Sir Hill Portillo is the area coordinator for Negros Occidental and the paralegal officer of Kaisahan tungo sa kaunlaran ng kanayunan at reformang pangsakahan. He's also a desk officer on sustainable agriculture and agrarian reform at the SAC Diocese of Kabangkalan and PO farmer organizer. So may we call first on Attorney Japet to give his reaction. What can he say about the presentations of our speakers? Hi, sir. Hello, good afternoon. Mayong hapon sa tanan. Una sa tanan gid salamat sa pag-imbitar no sa akon sa ini nga kuan nga kahiwatan kag ti lipay man ta nga at least nabatian ta no ang mga terminologies bala sang aton nga mga IPs nga mga kauturan no nga ti siguro may mga issues kita nga gina-raise no especially sa aton nga mga kauturan nga IP kag ti sa amon sa opisina may mga engagements kami no in fact may mga IP mangani kami nga mga kaupod sa kuan sa office no si taga sur mangani no si Dibdib Demos no taga Kabangkalan ni siya sa Karulan, and then si Rico no si Rico sinsida sa Isabela no so si Dibdib Subong siya ang aton nga provincial coordinator on concerns no sa aton nga mga indigenous peoples no so amon ni nga mga engagement siguro kinanglan i-strengthen naton no para nga malabot ta pagid ang kadamo nga mga kauturan naton
kay ti kadamo sang programa sang gobyerno nga dapat ma-avail sang aton nga mga kauturan sa nga mga IP, no? Ti galing may mga kwan ini siya, may mga requisitos ni siya, may mga requirements siya which we should have to comply, no, before we can avail of these programs. Kag ginaumpisahan naton ini sila dibdib naghiwat sang hinon-anon dito sa may Balikutok para nga ma-enroll, no, sa registry system for basic sector in agriculture ang aton nga mga kauturan nga IP. Kay ti pareho subong may ara kita sang daw kas assistance, cash and food assistance from the Department of Agriculture specifically para sa aton nga mga IP nga man nga mga kauturan, rice, corn farmers, sugarcane farmers. Pero ti hindi siya ma-avail bangod nga ang kwan niya, ang requirement is dapat na enroll sa RSBSA, no, registry system for basic sector in agriculture. So siguro kwan man ini, no, mayo man ini nga kwan, mayo man ini nga platform kay ti malabot ko, no, malabot ko ang aton nga mga kauturan nga magbinuligay kita dire nga makwan ano ganini ma-enroll kita sa RSBSA, no, kay ti hindi lang ni cash and food assistance, may mga programa pagid ang gobyerno ilabi na gid sa agrikultura nga pwede gid ma-avail naton, no. May mga binhi, abono or machineries, no, technical assistance nga pwede naton ma-avail, no. Maistoryahan naton kung ano ang inyong hibubunot or ano ang inyo dalamguhanon nga basi man ang aton probinsya, ang aton nga opisina makabuligid, no. Kay ti in fact ang province of Negros Occidental may ara kita scholarship program, no, specifically for aton mga IP nga mga kauturan, no. Kag ti kanday dibdib ni kuan sila graduate na ni sila sang amo ni nga program. Kag ti may mga napadala naman gani sa Japan nga mga kauturan naton para nga magpurso pagid sang studies, no. So again, no, salamat gid sa pag-imbitar sa akon. Kag ti ang amon opisina willing gid, no, sang anuman nga engagement nga makabulig kami, no, sa aton nga mga kauturan. Thank you gid, thank you. Okay, thank you, Attorney Japet. Just to make the summary of what Attorney Japet mentioned. So there are IPs working in their office, currently working in their office. So we just need to strengthen our engagement. So there are also programs with the government that we can avail, but we need to comply with the requirements to register at the RSBSA. I just didn't get what do that mean. Pero hopefully registry system for basic sector in agriculture, no? Okay. Registry system for basic sector in agriculture. Okay, thank you, Attorney Japet. We'll just need to discuss this on a formal meeting, and maybe we can align our traditional farming system as to these programs. Sayang kasi. So yun, we'll just align with the IPs, IKSPs, and how they practice with their farming. Okay, so thank you, Attorney Japet. We'll go to Sir Hill Portillo. Hi, sir. Hello, mayong hapon. Yes po. Bation lang ako. Dinig ba? Yes. Yes Sige, po. sige, una bis, thank you very much for inviting me as one of the reactors sa sininga presentation. Gusto ko lang balikan ang pinaka-topic natin, which is coping with COVID-19, Indigenous resilience and addressing food security. Para sa ako, no, for me, this pandemic or COVID-19 is teaching us or pushing us to go back to basic. And speaking of going back to basic, meaning we have to look back our way of life.
in which that way of life is focused or rule or mabalikan ang way of life ng mga IPs. So yun nga lang ang for me it's a blessing in disguise, no? Marami ang nagsakripisyo dahil nga buong mundo nagsakripisyo dito sa COVID. Pero sana ang isang mensahe nito para sa akin ay ito yung pagkakataon na makikita o mabigyan ng halaga ang kaugalian, culture ng ating mga IPs. Isa ito sa mensahe, kaya opportunity ito para mabalikan at mabigyan ng halaga ang mga kapatid nating IP. Dito sa presentation, una ang doon sa ranso or even the pangalap, specific yung or particular yung objective is for food and medicine, no? Then doon din nakalagay yung shelter na achieve ng shelter as their culture, temporary yung shelter. Kaya kung tingnan mo sa mga ugaling yan ay hindi destructive. Hindi destructive ang culture talaga ng mga IP. Only na ang nakita kong isang challenge ay itong naibanggit kanina ni Daiko na yung masami or most of the time doon sila sa tabi ng ilog or mga creeks, mga rivers. Yun malaking challenge ngayon kasi iba na ngayon ang tubig sa mga ilog at sa mga sapa natin. Hindi na kagaya nung noon. So yun ang malaking challenge sa mga IP natin kung paano nila tingnan ang importance ng water. Particularly this year, UN I think is declaring this year as the year of water na very important sa life, hindi lang ng IP kundi sa buong humanity, no? Na in which balik ulit sa role ng IP, napalaking role at tingnan yung kultura nila in relation sa preservation of the environment na malaking tulong doon sa quality of water. Plus ang ugali natin, lalo na sa lulan, na introduction of modernization in which very commercial, especially in terms of introducing chemicals, mga IP sa ngayon. Another reaction I think is medyo nagtaka lang ako kasi although naintindihan ko rin na siguro as a product ng Catholic Christian assimilation sa mga kapatid nating IP kasi nabanggit dito ni Jonathan na pag Friday, Good Friday, nagkukulik sila. In which kung tingnan mo, ang Good Friday is a Catholic practice na hindi naman yan practice ng mga katutubo, kundi it's an introduced part ng discipline or yes ng Catholic Church, no? Although I am a Catholic, pero in fairness sa mga IP na siguro along the way nakita naman nila so paano pumasok or pumasok sa kultura na nila after na assimilate sila ng Catholic practice every holiday. Kaya itong lumaki din ako sa farmer sector. Ang pangalap ay usually ginagawa ng mga kakilala namin na yung parang mga babaylan o yung mga nangalap ng anting-anting, no? Ginagawa every Holy Friday, nangalap ng mga agima, parang gano'n. So at least sa the part ng Bukignon tribe or the Ati tribe, sa kanya naman ay ang interpretasyon ko ay ang pangalap is a sourcing of rare materials for medicine and discovering the resources within the territory, no? At ginagawa nila yan with that hindi lang yan basta ginagawa nila according sa presentation kanina, hindi lang basta ginagawa yan for material but may kaakibat na spiritual value yung pangalap. And
siguro kami sa kaisahan ay nagsusupport talaga. Ang tingin ko dito sa panawagan ni PABS sa pag-support dito sa biocultural diversity learning site, ang tingin ko very important ito, no, in relation dito sa SLT, sa school learning tradition. Kaya itong center na ito tingin ko ito yung magiging fountain of knowledge and skills ng IP community in kang ilang ability ma-enhance by practicing or through IP way of life. So pag na-maintain yan, dapat i-maintain yan eh. Pag na-maintain yan, then other discoveries in relation sa experience ng mga IP. So for me, very important, and as I told that this would be a fountain of new knowledge and skills to sustain the way of life or the life of indigenous people. So it must be supported ng government or particular yung cultural heritage. Meron tayong NCIP naman eh. So very important, and I for one is looking for the realization of this program. And so siguro tingin ko yun lang yung reaction ko. I think as I gusto ko lang i-reiterate yung dapat na mga isagawa na base doon sa presentation ay dapat i-maintain kag i-promote. Pagdating dito sa COVID, ang tingin ko naman ay yung mga activity ng mga IP, not only mga IPs, even our farmer sector. Wala namang, ang activity naman natin sa gubat or sa field ay hindi naman social gathering yun eh. Hindi naman tayo nag-iipon. I mean, this COVID I think is not a hindrance, no? Kung farmer ka, doon ka sa farm mo, wala ka naman ibang kasama doon kundi yung kalabaw mo eh, yung hayop mo eh. So hindi ito istorbo, no, in terms of food production. So ako din dito sa mga kaibigan natin sa Marikudo, sa mga Aita, as long as doon lang kayo sa teritoryo, no, hindi naman kayo nakipaghalo biro sa maraming, hindi naman palengke yun eh. So I think para sa akin maintindihan tayo ng gobyerno natin kung tuloy lang activity natin sa field. Ang problema lang diyan pag umigting yung quarantine, enhanced quarantine, yung mag-market, yung may kailangan ka sa palengke. Pero yung activity sa field I think is no limit or no restrictions. Kayo nagmi-maintain naman tayo doon. Wala namang social gathering doon, you know. So tingin ko ay napaka very relevant ng presentation nito, pero siguro yung mapapayo ko lang na maaring preparahan sa sunod na presentation ay doon sa how resilience is our IP community in terms of water. Very important ang water, considering na lumiliit or kumukunti or kung sa Ilonggo pa nagganinit, no, ang tuburan. Tapos ang mga sapa, ang mga ilog hindi na ganyan kalinis. Para kahit sa tabi ng ilog, pwede ka maghukay na ng kunting balon, pwede ka na uminom. Sa ngayon, hindi na ganyan, nakakatakot. So, how our IP community address or be resilient in that situation, no? Specific, as I repeat, the water crisis. So, siguro hanggang doon lang sa ulit. Maraming salamat at magandang hapon sa lahat. Okay, thank you, Sir Hill. So just to give a summary, I hope I got it. Masyadong mahaba, the translation. Just to give the summary, so this pandemic is really not,
in the other hand, it's an opportunity because we recognize the way of life of our IPs. So there are also challenges as to development, but there is a big role of this culture to our protection of the environment. So there is also the reaction on religious discipline with the culture, but this is just not a really big issue. These practices is a responsibility. So for the kaisahan side or organization, he sees that this is important. If we are now practicing biocultural diversity learning site in our School of Living Traditions, yung ginamit niya kanina, it's the fountain, so fountain of skills, and with the IP communities to enhance and maintain the way of life. Yes. So Yes. this is not a hindrance. So what our bottleneck for today is more on the marketing for the product of their product, and he gave an suggestion, or maybe if we can have a second part of this session, on the discussion on how to prepare the resilience of our IPs in terms of water protection, to address the issues on that. So so focus on the importance of clean water, how IPs communities are relevant to the water crisis. So thank you, Sir Hill, for joining us and for that reaction. So we are very excited to work beyond on the expansion of biocultural diversity learning sites, but we are looking forward for more formal discussion after this webinar. Of course, for a possible partnership or support that you have already mentioned a while ago on the promotion and expansion of biocultural diversity learning sites to the communities in Negros Occidental. So thank you very much to our speakers and reactors. So now we are ready to entertain questions. By the way, I don't know if I get the translation right, but I still need the help of Sir Pablito to assist our leaders and IP leader communities, IP leaders, speakers, for the translation. But I'll try to cope with the translation. Okay, so do we have questions on the Q&A box? Okay, I'll read from Miss Chrissy Guerrero. Maraming salamat sa binahagi ng mga kapatid natin na Ati at Bukignon. Mga tanong, dahil nabawasan na ang ating gubat, hindi katulad ng dati, nahihirapan ba ang henerasyon ngayon na ibahagi sa susunod na henerasyon? Kasi merong mga kayang gubat na nawawala o madalang na lang, kaya hindi na ginagawa at nawawala na ang kaalaman tungkol sa produktong gubat na iyon. Ito siguro ay naka-address kinala Nayday ko, kinala ng Jonathan at kay Levy. Nayday ko? Oo. Apo. Siguro may connection yun sa sinabi kanina ni Jonathan na kailangan yung sa government ay may makaano na ITMR sa local, barangay, city or municipality until province. Para nga may may decision, sa decision making, may participation yung mga IT.
lalo na sa sa kay Sir Japet, no, sa sa agriculture. Problema gid na iya ang tubig. Pero sir, kung matulungan sa Department of Agriculture na maibalik lang sana ang mga indigenous stress. Kasi ang mga indigenous stress, ano yun gamot at pagkain. At maraming kahoy na malaking ang maitulong para mabalik ang mga tuburan. Siguro, ang isa pa, yung kung may ITMR, makahimo man ang ordinance sa barangay, municipality, or cities nga paano amligan ang suba, paano iamligan ang sources ng tubig. Kay kung kami lang, di sa amo lang na teritoryo, di sa iban, sa guwa, paano nila naman iamligan kay siling ni Sir Hildina, hindi na safe ang tubig sa suba. Damo na nagapangilo tuod. Damo na nagabutang sa mga chemicals, makuha lang siyang jutay nga isda, hiluan gid ang suba. Pat yun gid ang isda nga iban, nga damo nga mabilin. Di wala na safeguard. Pero kung may ordinance, makatulong, dako ang mabulig sa mga ordinansa sa barangay. Kag-ara kami na makapartisipar, na makasiling, amliganta ang tubig. Amliganta ang atong suba, ang watershed. Matanom ta sa mga indigenous trees. Dako ginaya ang mabulig. Nga mabalik ang tuburan. Galing naman sa iba naman nga side, among nabudlay, pero kung tanan ta, concern ang tatanan sa duta naton, sa ancestral domain. Kung concern, nakabalaka lang ta sa ipanubli ta sa nasunod sa kabataan. Anong ihatag ta sa susunod nga kabataan? Hilo? Hindi. Kundi ang preska na tubig. Ang pagtulong-tulong ng IPs, ng LGU, at mga ibang sektor, malaki yun para yung clean water natin. Okay. I'm trying to take note of what Naidaiko is saying. So there is a big role on putting a position on the legislation of the IPMR. This can help on the creation of ordinance to participate in the protection of the environment. So if everybody is concerned, so with the ancestral domain in the protection, so let's join together working with the IPs, the government, and the other sector on this issue. So we seek the government's help in bringing back indigenous trees through planting indigenous trees, and okay, so the ordinances also to safeguard our water source. And is there more, Naidaiko? Okay, thank you. Ang role ng DENR para protektahan ang indigenous trees. Okay, so if we have DNR from DNR audience, so we can siguro join forces to this one. So it's big advantage if we have an IPMR working with us. Thank you, Naidaiko. One more question from Chrissy. Dinodokumento ba ang pangalap at renso at nakikita ba ang panganib, risk sa pagdodokumento? Paano hinaharap ng community ang mga panganib na ito? Is there a documentation on these practices? Sige, Naidaiko. Sige nang dahil sa SLT,
nabigyan namin halaga. Yung nabuhay sa amin, ano ang ranso? Noon nang wala pang SLT, hindi namin binibigyan halaga. Alam namin ranso is one way bang na mabuhay kami. Pero parang wala lang. Pero nang dahil sa SLT, naintindihan namon, ay, amo na gali ang amon kabuhi. Kasadya, magranso ka, kasadya. Wala problema, wala kulba, wala balatian, sadya lang tanan. Wala kabalaka buwas kay buwas na inaman. May hatag man ang Diyos naman sa dasun sa buwas. So ang isa sang among amat-amat namon gagin sulat. Magluwas nga gina-transfer. Ang para hindi madula ang kasaysayan ng ranso. Kami na ang last bearer ng culture ng ranso na pwede lang makasulat. So sinusulat namin, dinodokumento namin kung hindi pa gaano giga namin. Pero nag-start na kami for documentation. Ang pag-transfer ng ranso, i-actual naman actual na pag-transfer bala, sinasama ang bata, so hindi through writing test or hindi, actual. Ano ba man? Basta actual, isinama mong bata, nakikita yung ginagawa ng tatay, ginagawa ng nanay, ginagawa ng lolo, ginagawa niya rin. So, yun ang IT education. Ang pag-transfer ng ranso sa mga bata. Pag uwi gani sa bahay, naglalaro ng mga bata, ang nilalaro nila ang ranso. Anong nangyari sa ransuhan? Ginahampang na nila ang nilalaro na nila. So, wala problema sa pag-transfer. Kay actual man. Okay. Salamat, Nay Daiko. Just to give the translation of what she shared before going to nung Jonathan and Tay Levy, because of the School of Living Traditions. So we were able to revive in ourselves the value and practice of ranso. So Nay Daiko mentioned that they are the last cultural bearers of ranso who are starting to document their traditional practices and the skills and knowledge and practices. So the transfer of knowledge happens in the actual practice of ranso. So having the youth going with them, they witness how these are practiced. So that's the way they are learning. So thank you, Nay Daiko. Siguro yung next question, ibabato ko kay nung Jonathan. A question from Miss Denise Matias. Ang tanong po ay, sa mabilis na pagbabago ng panahon po ngayon, mas kailangan po ba na idokumento ang mga IKSPs sa food and medicine at kung makakatulong ba ito sa pagpasa sa mga susunod na henerasyon? Baka pwedeng dagdagan dun sa sinabi ni Nay Daiko kanina. Tay Levy or nung kalanyan Jonathan? Para sa akon, halin siyang una hasta subong wala siya ma-record. So kung may ara nga opisyal ng ara sa aton sa gobyerno subong kag NGO nga makabulig, mas labing maayo na idokumento ina tanan nga dapat nga amon ginabuhat, labi na ining pangalap man eh. So kag ang mga pamaagi namon para sa nang ang pangalap namon subo medyo hindi kay medyo may kabudlayan kami lain sang unang panahon nga abswelto kami maglakat sa lasang, wala sa basta gimpahanugutan ka ng imong ancestor kinaiyahan
diretso sang una pero subong akon eksperensyado ko nga tungod sining mga investor ni nga nagasululod sa amon nga naghambal nga magbulig, magtanom sa mga kahoy nga ini pero paglapas ang pila ka tinuig so may ara manggali nga pag-harvest. So ang katuyuan namon tani amon ni nga luyag namon nga akong ang pagpananom nga nitibo nga kahoy para nga makabulig gid sa amon. Labi na sa tubig nga malimpyo nga para sining tubig na amon subong gamat-amat na gid man na jutay, gamat-amat gamay. Tidugangan pa sa mga quarrying ni subong no ang suba, gahigko, madangat ang sa dalom kalabanan ning ginahambal kami nga mga sa bukid ang kabangdanan kay kami nagapangutod kahit wala kami gapangutod kundi kung mahimo pa lang nga maprotektahan namon kag mapalambo namon balik ang bukid. So amo na ginaayo kung nga kabay pa kung may ara nga handa nga magsuporta para sa amon. So ikonsulta namon na sa amon kinaiyahan kung maayong katuyuan. So ginabato namon ina. Hindi basta-basta nga ang magsululod sa amon batunon dayon kon hindi namon makonsulta sa amon mga ancestor nga amon kagikan sa nga kinaiyahan. Siguro kabay pa nga manging maayo nga katuyuan para mantani sa amon. Para may kalipay ang amon nga kabataan kag buwas damlag nga palabuton para sa ila pagdilangko kag handom sa ila kabuhi. Salamat kag mayong hapon. Okay, so just to give a synthesis of what Kalanyan Jonathan has mentioned, so our practices has not been recorded yet. If the government agencies or NGOs can help in the documentation, we would be glad. Again, we call for the planting of native trees. This will greatly help on the continuing cleaning of our rivers, the protection of our environment. So, okay, I think we are running out of time for those questions that we were not able to read or but I think we only have 2 questions here. But you can still reach out through our social media account. Just message us. We'll flash in a while our social media accounts. So for now, before we part ways, may we invite everyone first to open their camera for a photo souvenir. May we invite, sino kaya ang, Gab, ikaw, ay Miss Beng, pwedeng pa, ano po? Alright, smile. 1, 2, 3. One more. Wait lang po Oh. Ha? Ay, sino to? Okay na po. I think it's okay na. Okay na po. Thank you, Miss Beng. Okay. Just a quick giving of certificates to our panel of reactors. Gab, can you share the screen? Okay, I'll just read while Gabi is sharing the screen.
So the Non-Timber Forest Products Exchange Program Philippines and the Confederation of Indigenous Peoples Organization in Southern Negros Occidental, CIPOSNO, awards the Certificate of Appreciation to Attorney Japet Masculino and Sir Gil Portillo for sharing their insights and expertise in the Terra Madre Philippines webinar, Coping with COVID-19, Indigenous Resilience, and Addressing Food Security in Southern Negros Occidental on March 27, 2021 via Zoom video conferencing, signed by the chairperson of Confederation and Indigenous Peoples Organization in Southern Negros Occidental, Kalanyan Jonathan Camanso Sr., and the Executive Director of NTFP-EP Philippines, Ms. Ruth Canlas. Thank you very much, sir, for joining us again. So we'll just send the certificates through your email. So thank you again. So we're almost done. Thank you. Thank you. Welcome. Thank you. Thank you. We'd like to call on Cyril Sayo, the president of the Youth Bioculturers Association, to give his final message and his reflections for today's webinar. Go, Sai. Hello everyone, good afternoon. Naririnig lang mamaya. Yes, yes. First of all, I want to say thank you, but before anything else, I would like to introduce first myself. I am Cyril Sayo and belong also to Indigenous cultural community as Bukignon from Himamaylan City and as youth representative in Southern Negros Occidental. And of course, I want also to thank all the invited guests, Attorney Japet Masculino. Sir, thank you. Sir Gil Portillo, thank you also. And as a youth, and also of course, the NTFP, because of this, we can't do this alone sa CIPOSNO. So NTFP is a big help for us to strengthen our IP leaders, our tribal leaders. They are making ideas or any empowerment capacity building trainings because of NTFP. They are the big help for us as IPs. So as a youth, I have so many realizations because we are the next culture bearer, and as what naiday ko a while ago, if we don't continue this, who will continue our traditions, who will transfer the indigenous knowledge systems and practices, who will strengthen our customary law, and who will lead the youth in this generation. As a youth, also, our advocacies are also connected to the aspirations of our ancestors, our tribal leaders, our tribal chieftains, and we are so very thankful, yes, of course, to the CIPOSNO leaders, Nong Jonathan, kay Livy, because they are our cultural master. We can't do this alone. So we love them because they are always there to support us, to guide us, to strengthen our traditions, to strengthen ourselves, because empowerment is very important for us. So thank you so much, and we are glad to be here as invited. Yes, and
of course, to Sir Pablito Gonzalez, for how many years for helping us. They gave his best to help us as IP. So thank you so much, everyone. Thank you so much to our cultural masters and support groups, of course, because partnership is very important. Thank you so much. Thank you, Sai. Thank you also. Okay. Okay, that's the end of our webinar, but I'll just have some announcement. We would like to invite you once again, everyone, to join us this coming March 30, this Tuesday, at the same time, 2 p.m. Via Zoom also, to join us once again with our Higaonon community partner in Mindanao for the topic wild foods foraging, linking indigenous conservation and wild foods in Misamis Oriental. So we hope to see you all again on Tuesday, and please also invite your friends, your family, and the other networks. So Slow Food Community of Negros Island has an ongoing pop-up earth market. Some of the products of the indigenous cultural communities, members of CIPOSNO, are available in Maize Organic Garden in Bacolod City, Negros Occidental. So starting today until tomorrow, March 27 and 28. So for those who are in Negros, particularly in Bacolod, if you have time, try to visit the pop-up market to support our local products. Okay, and for more updates about our community partners and about NTFP-EP Philippines works and advocacies, you may check our with our social media accounts, Not by Timber Alone, in Facebook, YouTube, and Instagram. And also you may check our online newsletter for more stories of our community partners. So thank you for our speakers and our reactors, Attorney Japet and Sir Hill. Hope to see you again for the, hope we can invite you again for if we have same webinar. So thank you everyone for staying with us, and keep safe and happy weekend. Thank you po. Thank you, welcome. Thank you, thank you. Thank you. Maraming salamat po. Ingat. See you next time. Safe See you. po. Nice po. Ingat po. Ingat.